Here we go. Tumbo jombe de deji sheva ra jomba yanda bo zobe sa sheva da jazo demba devar sheva jide kimpa jivu dube kalo lana meba lada menange tumba sange jombe de be shaya tuba lo jaze lo judo jazo je o tumbo jombe Deshin sheva rajon bayan daba zobe sangye reba da jazu demba devar jide jemba jivu duve kalu yuba lana meba hada men tumba sangye jonde debe gewa shagya tuba la chaze lo judo jal che wo tumba jonde de deshin sheva rajon bayan daba zobe sangye reba da jazu demba devar sheva jide jemba jivu duve kalu yuba lana Lada mena ye domba sange chomde debe gyawa shagya tuba la chudu kyasu che wo kande kande sobo che tante saje de la gomba de borne amade je de na cho che son dese je bo kyo la cha zelo nada puwa chodu su sangwa ishi kyasu sege lumbo Taba jide suna mewa kumbu jini jula cha Senjo tenpa jime dawe cha Sendo trawa gyula cha Jire jena sipa suma chi Nyame chizi jula cha Lotu je tenpa tamje jembe tumba Sona yende gyaso je deshin shela cha zelo Dabe de cha dewa gyul gewe nyezo le drojin Jido de la je gyoba shi gyu jela cha zelo Rone drole la ya de la ba da la ra de ne Shinje damba yende de gendu la ya cha zelo Deva jina meja se yewa puzun soba Rangi sene yonsu du tene sange tembai Kama ravi marmeda kyuma seba churda Mela loba jinda bu diji chunan didarda Sona diye tanje seba ye goba dune jeje radade Gada nada chive lafule, sive sole drowa drowa. You're the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the co-destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, Lord of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, as supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise in, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. The star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew, or a bubble,
a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of false, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Obo Kunju Suma Cha Selo Digi Taki Kobo Deje Na Jonden De Gyobu Ga Jago Gombo Gelonji Gindu Chenpo Dan Janju Sembe Gindu Chenpo Dan Ta Jidu Jude Te Te Jonden De Samo Na Wa Shi Jawe Chuge Nam Rangi Tenge Zela Nyomboro Shuzo Yan Di Se Janju Sempa Sempa Baba Jere Semwanju Shera Je Parudu Chimba Samo Chiba Nila Nambara Tashi Bumbu Ngabo Dela Rajin Je Toba Namba Tawo Tene Sangi Gi Tu Sedan Demba Shari Anju Semba Semba Jimbo Baba Jere Semwanju La Dige Je Meso Shaji Bu Kala La Shera Ge Parudu Samo Chiba Chiba Deba De Chidara Labar Cha Dige Je Meba Dan Janju Semba Semba Baba Jere Se Wanju Ki Sedan Demba Shari Dade Dege Je Meso Shari Bu Riji Bu Riji Bu Kala La Shera Je Paru Do Jemba Samo Cheba Cheba Deba Dindi Dara Nambara Tawa Chate Kumbo Ngabo De Dala Yang Raji Dombara Namba Yang Daba Jesu Tawo Su Tomba Wo Tomba Ni Su So Kule Tomba Ni Shema Yi Tomba Ni Nile Jang Su Shema Yi No Te Shen Do Sowa Dan Du Je Dan Nambara Sheba Nan Tomba Shari Bo De Da She Dan Je Tomba Ni De Zingi Me Ba Ma Je Ba Ma Ga Ba Tima Me Ba Tima Da Tewa Me Ba Kawa Me Ba O Shari Bo De Da Wa Na Tomba Ni La Su Me Sorwa Me Duje me, Nambar Sheba me, Nawa me, Name Che me, Lume, Ime, Sume, Jame, Time, Rome, Recha me, Chume, Dome, Je, Kame, Bane, Ije, Nambar Shebe, Kage, Bado, Yame, Do, Mareba me, Mareba Seba, Gashi Sebe, Bado, Yame, Do, Deshen, Do, Dunga, Wadan, Kunju, Gobadan, Lame, Ishe me, Toba me, Madoba, Yame, Do, Sharibu, Tendara na Janju Samba na Toba Mebe Chir Shirage Parade Chimbala Teji Nede Senla Treba Meji Traba Mede Jinji Lole Shibu Yangele Debe Tara Jindu Duzundu Namara Shube Sange Tanji Gyan Shirage Parade Chimbala Te Lana Meba Yanda Zobe Janju Dungo Para Zobe Sange Zote Dawe Shiraji Barudu Chimbe Nga Riba Chimbe Nga Lana Mebe Nga Minyamba Nyambe Nga Dunga Tamse Ragu Shivara Chimbe Nga Mizu Wena Demba Shivara Shiraji Barudu Chimbe Nga Meba Dayata Kate Para Sangate Buddhi Soha Sharibu Chanju Semba Teta Shiragi Parudu Jimba Samola Labara Chao Tene Chunde De Tenge Zendele Shengsi Janju Semba Jimbo Papa Chirisi Wanjula Leso Shejawa Chene Lexo Rigi Pu Tete Shinu Tete Shinde Chinara Kyuki Temba Shiragi Parudu Jimba Samola Chibra Chate Dejin Sheba Nangyan Jesu Ira Shomde Dege Jeka Tene Sedan Demba Shari Dadi Putan Chanju Samba Baba Jere Se Wanchu Dan Tamje Dan Dembe Kore De Dadan Ladan Midan Lama Yidan Chesra Jebe Jede Yiran De Chomde Dege Sumba Momba De Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature and
Then through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shantideva spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those who good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shantideva, saying, O Shantideva, whatever your son or daughter of good family wishes to practice the profound practice of the wisdom gone beyond, form is emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, information, and consciousness are all empty. Therefore, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres in the eye, no spheres in the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times are relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the untold and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will reward it. The Blessed One has said this, the Venerable Shantideva, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering, and the world of its gods, men, anti-gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the aspect of the wisdom gone beyond. 자세 장주 선배 줘버려 로바스 자세 장주 선배 줘버려 로바스에다 너무 자세 장주 선배 줘버스인데 한번 장주 그 셈지 셈배게 줘버지라 아니 자세 장주 선배 줘버스다 한번 줘배 나는 줘버 초도 줘버 상쇼 또 딜러라비야기 아니 다 지라들에서 Thank you. Now, we, in this class, this evening on Thursday, resume the way of the Bodhisattva. The way of the Bodhisattva, the way of the heirs to the Buddha. That way is, those activities are, whatever activities are, directed by the awakening mind of Bodhichitta, as has been said. It is the most sublime. Those activities are the most sublime of all activities, and we are here to train in these. 근데 이제도 장주 셈지 셈배기 야 줘봐 류기 줘봐 나기 줘봐 이기 줘봐 다 간디진 거 있나요? 아니 다 줘봐 상쇼 줘봐 상고스 민다 그래 장주 셈배 줘봐서 민된다 걸라네 된다 찍고 차요 그래서 Those activities of body, speech, and mind, whatever they are, when they are directed by the awakening mind of Bodhichitta, are described as the most sublime of activities. Call them the most sublime activities, or call them the way of the Bodhisattva. 이 장주 셈지 마신데 줘봐들 줘봐 상고스 민마 따기 마다와세 장주 셈지 셈배 줘봐들 줘봐 상고스 민
따그러와. 세상 따고 개발 장주 심지 마심백이 저바 망보요 저바 상보요래 레요 이나야 장주 심비 심비 저바들 상보스 명 따고야. 일단 내가 같이 보여래 해서 Not directed by the awakening mind of bodhicitta, activities are not called sublime or best of all activities, but when conjoined with bodhicitta, directed by the awakening mind of bodhicitta, they are described as the sublime activities best of all. So there are among activities that are not directed by the awakening mind of bodhicitta, good activities, but they are not described as those sublime activities best of all. 그런 걸로 저바 상보스 명 따고 인생 직체 아니 이바들라 아니 장주 쌤기 심백이 저바들라 아니 다고 상보스大차와 인자大차는 그가 상보 인당 인생지 레그로 인생 차로 와서 디디 걸로 저바 상보스 명 따고야다 나디네 베 제과의 주제들이 강가 거도서 자주 쌤지 심백이 아니 루이지게와 나지게와 이게와 가리나 양 아니 동행 계획이 귤라 거두에 두고 말에 대화 계획이 주 코나마도 동행 계획이 귤라 두고요 말. 이 두고 매바 이상 걸어 줘봐 상고스 민다고 열해서 Therefore, they are described as sublime, described as excellent activities. Described as excellent activities as they are directed by the awakening mind of bodhicitta. Sublime activities, excellent activities. So that is the reason. And activities of body, speech, and mind, whatever they are excellent for the reason that they are never cause for pain. They are only exclusively cause for well-being. 어이, 난 이바들라 장주 쌤이 시브기 내 줘봐 상고 아니 나도 내 개와스 그래 줘봐 상고스 그래 다 딜라 아니 곧마 세드야 요 말, 용으로야 요 말, 세드야 요 말, 거야 패드야 뭐도 마 세드야 요 말. 이 매바 인자 아니 줘봐 상보스 명직다고 그래서. And second, these excellent activities may be known as excellent activities, as virtuous karmas, whatever they are called, they do not diminish, they never decline. They only intensify and increase. 자, 장주 심지 마심백이 줘봐. 나 망보여 줘봐 상보여래 망보여래 이내 디주 강갈로래 명디 장주 심배 줘봐 다 줘봐 상보스 명다기는 거 고마다고 해디 간다 거기 제부디 세 여바제 그랑게 세지제 디니 조서나 세줘야 돼. 아니 니바텔라 장주 심게 마수백이 개와도 저기 동해 깨버지 그래. 동해 깨버. 줄을 두고요. 세상 인디 콜로 줘봐 상고세 민디 따기요 말해서. There are good activities among those activities which are not directed by the awakening mind of bodhicitta. But those activities are not rightly called excellent because they have for their results only limited results. When the karma is played out, it is exhausted. It has been diminished and exhausted. And furthermore, afterwards becomes cause for pain. 맞배도 사실은 내가 먼저 랑 코알에 탈백 시도라 아니 맞고이 면함 개그래 루기 줘봐요 나기 줘봐요 이기 줘봐요 줘봐 된저 하나 랑 코알에 탈바 톱서나 그거 지부 저어 모두 되니 야 패줘야 자신 가요 말해서. To illustrate this, activities toward the end of, for the purpose of achieving liberation from samsara, they may be prayers, they may be any activity of body, speech, or mind. They, those karmas, with the achievement of liberation, are exhausted. There is no further increase for them. Oh, yeah. That remember, when Susu Rangi Jawa Jima, Hala Jawa Show, Mila Jawa Show,
This Manum Jabata, Luke, the Dig Chidon, Rangi, Luigi Choba, Naga Choba, Yi Choba, Karim by Nayam, the Comelum Jabe, Debuti Latini, says Jama Hala Kesuna, the Lagachi Joko, Lunga is in the chaotic tribute, Zosa, but in a pair your mother. And many Kesuna, quote, the edited Zora, did say, or I'm some to come on the delay a pair dragon, Chinese Shenda, I am your Maresmus. And for a different illustration, when prayers are made for birth in heavenly realms or the human realm, and activities are directed toward heavenly rebirth and human rebirth, activities that are physical, verbal, and mental, all of those have, when their result is yielded, all of those, when their result ripens as birth in the heavenly realm, are exhausted. They've hit their limit. They are finished. When one is born a human being, the karma for that rebirth is exhausted. Oh, 세상 그 개화디 그 고난게 되고지 좁그리 좁지 되고지 좁 차스나 근데 개화 전주선 맞아 개화 간가 딱 거기에 저 내가 고난 맞아 내가 맞아 살살 다 되니야 그 내가 퇴배 제약이 이거도 걸 요 말이야 세상 그 개화배 탐에도 배워 자기 요 말에서 직제 아니 이번에 개화 전주선 맞으면 개화도 속에 그 개화의 새 예와 맞아 거기 개화되게 연주 코리아 유치기 요인데 아니 그 저거 상무세에 차도요 말해서 When the consequences of these activities ripen, the karmas are exhausted. They are finished. They are not directed by the awakening mind of Bodhichitta. So when their consequence ripens, then they have no more work left. They have no more force left. Therefore, these activities do not endlessly increase. The first point. The second, they are limited in this way, and furthermore, ultimately, they remain cause for rebirth in samsara. Therefore, they are not known as excellent activities. 어, 야, 된대기다. 그냥 되게 여봐 인도 나가서 안에 장주 생기 생기 개와라. 라 투비아가 치도라. 나가서 루루체. 안에 나가서 대셔도 잡. 안에 니만 지르르기 미세게 나라다 장주 생기 생기 자와. 지야 고점이야. 제투야 여봐. 아니 랑기다 룽아 예수 쩌바 가가 장주 생기 심바 나로 봐. 교투야 여봐. 어, 되게 쩌바 냐면 영향이 치도라. 나가서 아니 롭센 초기요래 진짜 초기요래 아니 이디도마다 디치돌은 가서 당고 퇴바체 퇴사베스 저희들 마지바체 삼바체 아니 삼바 퇴바다 삼바 얘기 주 하루 버릇이 로바체니 아니 공중 걸로지 수수 셈데 되게 배 장주 생기 시베 로다 냠도 줄투야 봐 어 되게 찬 소고요래 손스 When the benefits of the mind of awakening, bodhicitta, are these, we have these reasons then for gathering as we do to train in the awakening mind of bodhicitta, as is explained now. And in our lives, should we direct our activities with the awakening mind of bodhicitta and apply ourselves in our verbal, physical, mental activities, and transform all of these activities into activities directed by the awakening mind. We have this as our purpose now in the lecture, in the class that we attend, to begin in study. And once we have studied, to consolidate what we learned, never to forget it, and then to apply what has been learned so that we may indeed transform our mind into a mind directed by the awakening mind of Bodhichitta. 어, 장주기 셈기 심바세데 심야들이야 아 심야기 장주기 셈들이야 쮸메 장주기 셈바 쮸마 마이베 장주기 셈스 셈 장주 셈 거라 되게다 쮸메 장주기 셈 요래 쮸마 마이베 장주기 셈 요래 그래서 디니 가룬 그 셈바 고요래서 When we speak of
directing the mind by the awakening mind of bodhicitta, or of conjoining the mind to the awakening mind of bodhicitta. This may be done through a simulation or an artificial awakening mind of bodhicitta, and or an authentic awakening mind of bodhicitta. Either is this awakening mind of bodhicitta. 오늘지 가르쳐서 좀 많이 배 장주 생기 심바 다디 배 장주 생기 심바 나는 초도 주가 차대요와 다디 영화 제발라 쨈메 장주 생기 심바도 뭐는 lap고 장고도 마도 쨈메 장주 심발라 심베기 삼바기 심발라 말아봐 쨈메 많이 배 장주 생기 해야 되시라 하고요. 그래서 Naturally, the authentic awakening mind of bodhicitta is among bodhicitta, the best form of bodhicitta, best of all, but there is no developing authentic bodhicitta without first simulating it. 예. 다 제가 쨈메 장주 심 심바스나 장주 심 줄라 마진이 저기 아니 장주 심 심바스게지 아니면지 뜻이 되기도 와서 어디 뜻이 쨈메 장주 심 심세데 쨈마스도 야 쇠샤버로 와 오늘 많이 보여 쇠샤버들 쨈마스로 와 쇠 온베 쨈 쇠시게 많이 보고 오늘 그런 라신기 이마저로 들렸지만 많이 봤을 거로 와서 Directing activities with a simulated mind of awakening is the method for conjoining activities to bodhicitta for those who have not developed authentic bodhicitta. So the simulation, the artifice of the awakening mind. 쨈마 많이 배 장주 심 장주 심을 한게 줄려 줘봐 장주 심 그 줘봐 있나 거기 내 롱아 유승 쨈바 탐지 쨈마 많이 배 심바 차사로 빌라 다 지시게요 말아 오늘 이제 가리버디 가라 차도 와 다 단단하죠 진짜 매죠 다 담에 봐 맞아 수수도 있나 다 자주 셈지 심바 치고 이제나 아니 쨈메 자주 셈지 심바 치고 요래서 Whereas the authentic mind of awakening, which directs activities, describes the authentic mind of awakening in those for whom this spontaneously arises, directing activities of body, speech, and mind in their entirety. And it is spontaneous. Now, for me and for each of you who would direct our activities with bodhicitta, we do so through simulated bodhicitta. 다 쨈메 장주 셈지 심베기 개와 임바 이나 양 아니 다 가인 쨈바 상보의 차그를 해서나 이 차그를 해서 And we mentioned excellent activities is the simulated mind of awakening which directs activities. Excellent. It is. 다 개인이 말하죠 다 미세나 수수 미세나 아니 자와 다 룽아 예sun 그 자와 디게스 책이 말해서 나눠서 다 장가 잡투야 요 말이 아니 수수가 최 잡투고 말와 제가 다 룽아 예sun 쨈바 하려고 이마 찍라야 룽아 예sun 쨈바 망고 땡거와 제가 땜바 가갈로 아니 자주 셈지 심바지 용야가 다 탑실라 랍고야 돼 개치 모래서 And then in the lifetime, in the activities of a lifetime, physical, verbal, and mental activities, saying that these are included in such activities and these are cannot really be done, for there are so many activities that transpire any given day that if they all were to be directed by the awakening mind of bodhicitta, then 야, 딱 알아서 공부가 그는 미기 딱이 밀었는 거기에 심진라 딱이로 수밀라 딱이로 심진라 딱이로 아니 치 뭐불로 딱이로 따와도 저 강갈라야 자주 심그 심바 굴lun고 돈 소거래 숨었어
We have our five sense faculties and our vision, and we look out at objects and we look out at animals and we look out at human beings. And if all of our vision were to be directed by the awakening mind of Bodhichitta, 어떤 이제 암조기 때 잘그 디모트 새 영어로 다 야가 되고 누가 되고 가르쳐 있는 퇴버 되게 간가 양 자주 생기 심었어요. 그런 것도냐 소야 여러 시 소고 여러 소지. and we hear all sorts of things, and there's no choosing what is heard. We hear this and we hear that, but if all that we heard directed through the awakening mind, motivated by the awakening mind of Bodhichitta, that is what we must do, that is what we need to do. 아니 아니 수수를 지금 봐 주고 봐 돈을 해봐요. 류 해봐요. 뭐 아니 이빠가나 가리의 책이 요만한 류지가 책이 요만한 책을 주가가로 아니 자주 생기 심마 어디래 그런 것도 소를 해서 And we touch all sorts of objects, whatever our body would touch, if it would touch directed by the awakening of mind of Bodhichitta. 뭐야 다 되게 좋아이나 아니 그 자주 생기 심마 인도 아니 그 류롱하게 줘봐 간데지 제바 이나양 그래서 동해 집에 줄라 만들어 대화 집에 줄라 도토로 와서 If all of these activities, physical activities and verbal activities, were conjoined to the awakening of mind of Bodhichitta, then none of these activities would ever be cause for pain. 뭐야 룽아니 비트게 싫어다 소일 이기 돈다 삼바 간데지 땅에 여나 이와이나야 이게 가가 자주 생기 심마 소토나 아니 이지고는 삼로타야 랑게 삼로가치 파송 가르당에나 되게 강가로 자주 생기 심바이나 아니 그게 류가가 쩌바다 라오메 유튜브를 해서 류가 나가 쩌바도 라오메 유튜브를 해서 얘기 삼바들 야고처럼 게 다고 쩌바치도나 자주 생기 심바서도나. Now I describe physical and verbal activities, and furthermore, mental activities are principal. And if all thoughts and all considerations were directed by the awakening mind of Bodhichitta, all activities, past, ongoing, and future, all mental activities directed by the awakening mind, then naturally physical and verbal activities would be directed too. 다 들려 인도 다 장주고 셈지 심바 생이 다 담고 장주고 셈지 심 말씀 기타 그래서디 제시만 뭐지 yap사도 다 장주고 셈지 심바 생이 간대지를 장주고 셈지 심바 간대지를 장주고 셈이 말씀 봤어야겠다 삼로 당사대 삼리 인지미지 니에바 채워를 해서 말씀. And when we describe conjoining activities to the mind of awakening and other activities as not being conjoined to the mind of awakening, when we describe directing activities with bodhicitta and failing to direct activities with bodhicitta, we would find what makes the difference, what defines directing the mind with bodhicitta. 그 양산의 시에바이나 장주고 셈 귤라 깨야게 귤을 두고도나 다 장주고 셈 심바다 샤나에 디그레스. The more open interpretation would be to say any activity that serves as cause for developing the awakening mind may be considered to be an activity directed by the awakening mind. 그제나 산지지 고방토베 귤을 두었어. 자리를 해서. In text, it is described as an activity that serves for the achievement of the state of Buddhahood. 산지지 고방 셈쟁이 동해 좁아 동해 셈쟁이 동해를 좁을 제발라 나는 좁에 니바 고고도 니바디 아니 산지지 고방 마토나 아니 랑게 셈쟁이 다르지 뭐 좁 두고 매봐
좀 두고 매봤어요. 대단 좀 두고 교구이나 사지죠. 고방 토고도 티지도는 사지죠. 고방 토고 차 삼백이 토네 아니 삼로 sem가 가리템바 루이 남주 가리템바 오야 나지 거네 백마주 가리체바 탐지 아니 자주 생기 마생들 해서 The realization of the state of Buddhahood is required for the liberation of sentient beings from their pain. We need to develop the capacity to protect sentient beings from pain and sorrow. Until realizing the state of Buddhahood, one cannot protect sentient beings from pain and sorrow. Therefore, one must achieve the state of Buddhahood. I will achieve the state of Buddhahood. When this commitment is in place, then all one's physical expressions, their body language, their verbal expressions, and their thoughts are all directed by the awakening mind of Bodhichitta. 뭐야 일단 쌤이 깨야다 아무 알아서 퇴봐야 보시면은 아니 되게 삼로도 코르투고 말와 제가 삼로도 코레아 도다가 개치슈도 퇴봐지야 돼서 Without study, it is impossible to develop such a commitment to even have such a thought occur. Therefore, the importance of study in the first place. 뭐야 그게 말하면서 지도도 알아야 직하게 아직 롭sen 토벌 내야 여러다 암지기 롭종 여러 아니 지기 롭종 여러 때한테 배 말하면서 그게 가게 내니 롭종 토고제 나깔에 막고 제proso 막고 땅 뒤질 막고 땅 아니 지고야 그때 롭종을 되나지 나깔에 가도 거들이 지고 맞아서 땅 말들이 이내다 퇴버든지 미지 지고 지기를 해서 And in ordinary life, in the study of medicine and mathematics, to develop an understanding and graduate with a doctorate. For instance, this requires work and time and the cost of tuition and great difficulty. Or perhaps the time, the money could be put aside, but in any case, it requires the study. 뭐야 퇴버디고 존나 아니 퇴버디기 오늘 삼바 아니 세는 다 신동에는 좁아 대화다 대마 치고도 대체하라는 뉴버티 고고도 뉴버티 도배 치도는 산지 고고 토고 차오 삼바디 아니 자주고 셈이래 아니 셈 되기 수루고 셈 되기 예배 토네 셈 되기 셈에 토네 아니 다 니마지게 내가 간디 채워 있나야 다들 자주 쓰는 거 봐서 어디 들으시 다시 접촉을 해서 I must protect others from pain and sorrow. I must establish others in a state of well-being. I must do this. I must develop the capacity to do this. I will develop the capacity to do this. This commitment is itself the awakening mind of Bodhichitta. Who has this, who is endowed with this in all their activities, engages in those activities under the direction of the awakening mind of Bodhichitta. 뭐야 스스 밀레 잠대자가 도고에네다 아니 밀레 버게 시시 당고에네다 니동 당고에네다 자주 셈이 심샤나 아니 스스 디고 차이 말해서 뭐지 So if one has got to get into a scuffle with someone, has got to go out and scold somebody, if they do so directed by the mind of awakening, it is an excellent activity. 랑 셈바 마지고 전에 삼로 꿀lun지 째셔나 셈바 마지고 대죄 두고를 해서 And any distress that would be involved if the commitment were readjusted to conform with the awakening mind, then the distress would disappear. 아니 수수고 지금 류마데와 셈마데와 졸라야 간다 밖에 나자파 카두 직면산에 매버도 들려다 차도 그랬으나 남에다고
주저를 맞추고 너무 땅토마도 해버리려고 이내야 아니 동해 채로 말로 동해는 당내지야 아니 즉 거기 인제 돌아 인제 선거 땅토나 해도 신부시라요 그래서 I wouldn't go so far as to say that any physical discomfort, any mental distress with the mere thought of bodhicitta is treated just like that. For one has to spend the time contemplating the mind of awakening. And whether one has the time or not will make the difference. But if one does approach challenges this way, it is beneficial. It becomes the training in transforming the mind. Oh, yeah, that's it. That's exactly it. That nyamne digi chido ga ta khanda chanju gu sem singi bida. Ta khanda ngazu lab goya ga ta je page ga ngazu ta da xie goya, jang goya, lab goya ga ta chanju gu sem singi di tangbo rangi gyu la kye barche. Ani sem di gyu la kye sana, ani sem digi, ani rangi jawa tangje chanju sem be joba ki simba singi di. Di yogu yore sonu. So it's for this that we have so many explanations to give and so much to study, all for the development of the mind of awakening. To first develop that mind, and then where it has arisen, then to have it inform every activity. Oh, it's just chanju sem be joba sina. Ta tanda ngazu be joba ko chanju sem be joba ge judo laba. 대체라 다다는 대시 개그 여러분 자주 쓰고 뭐 있죠바디 저바 친구가 냐면서 아 집에 냐면 주인지 냐면 세배 냐면 아니 준주지 냐면 아니 산대기 냐면 샤르지 바 냐면 다 냐면 뭐서 자주 쓰면 냐면 아 주고 주네 아니 냐면 다 아데 쇼레스나 다 친구가 냐면 대가 더 그래서 We are concerned with the activities which will serve as cause for developing the awakening mind. Whereas the awakening mind in actuality is instantiated in the paramitas, the 6 paramitas of ethical discipline and generosity and patience and zeal and concentration and wisdom. These are actually what we point to for the instancing of the mind of awakening, the 6 paramitas. Oh, yeah, but 집에 냐면 person 샤바는 집었다 집에 냐면 집에 뭐 슈버 체발라 랑게 류 온주 계사 차상 땅 투바 배 땅에 랑게 땅에 그 땅 투바 배 하다 집어 땅에 주주를 내는 차상 땅 투바다 주주 용 터보고요 와 차상 주주 단단한 쪽에 뭐 마찬가지 알레 류롱주에서 파타에 신 거군요. 우리 때스데 땅에 아니 땅 투마투 아니 땅 마투 간다 단데 땅 사두 좀 가지고 배 교바지 생각하기로 제가 먼저 집에 파지게 냐면 단데 탈신 바생네. 예스 뭐 마찬가지 가보러 와서 For instance, in generosity, in practicing generosity, before one even gives generously, one develops the capacity for giving. For in the end, one must be able to give their body, all their resources, and all their roots of virtue. When the time for the practice of generosity comes, all must be given. And we aren't yet so reconditioned or habituated to generosity that we are capable of this. Instead, when we give, we grow jealous, remorseful, we are covetous, and it is hard for us at this point before we have been conditioned to be generous. 세상 된제 일이 다 집에 파지 냐면 랑게
줄라 토벌 제발라 아무 잔주고 쌤 줄라 깨 아니 잔주고 쌤 쪄봐대 랑기 퇴바다 300권에 랍 아니 랍네 아니 랑기 다 딜라 배에 통 아니 통을 때네 아니 랑기 줄라 집에 벌써 양면 토벌 제고로 와서 무슨 In order to progress to the point where one is capable of generosity, one must develop the awakening mind of Bodhichitta, and then study and reflect upon the advantages of generosity. And then one will progress to the practice of generosity. 나도 지도 나라 아니 지금 밖에다 소래 이내자 송 이내자 아니 지금 멤베기 내가 이내자 가리인 바이는 당무 내가 무시디 마치 제병 몰라 아무랑 러브고와 러브 멤버도 찾아와이나 당무 맹기 그 민전에 전에 아니 그 배제 당당한 신의 러브 아니 타만 멤버 차산 아니 신의 밀어배 내가 껴봐 그 답시 가요 지투야 요바 자기로 와 되나시 다 장주쌤이 쪄봐지길래 럽투가 제발라 당고 장주쌤 유라께 아니 장주쌤이 표현 통 어디서 찍바로 와 도단 찍바로 와서 It isn't at all different, is it, from what goes on in ordinary society when a person studies business or studies medicine before they begin their business or begin to practice medicine. For instance, a doctor must study medicine before they come to the point where they can provide treatment. They become the doctor, they become a doctor, and then they're able to provide treatment. So it is the same when one would practice the way of the Bodhisattva, that one first develops the mind of awakening and knows the advantages of the activities of the Bodhisattva. 오 됐다 근데 이비 좀 왔다 상랑도 단다 시에고야 저도 가르스나 장주고 쌤랑이 줄래 깨 장주고 쌤 마이게바 깨바디 네바디 아니 베타 뒤유와지라 아니 진루고 냠내 모두 제투야 다 남나 도투야 오 되게 쥐바를 바디 나도 시기 열에서 뭐지 So then the point to what we are saying now is that the mind of awakening, where it hasn't yet arisen, must be given rise to. It must develop. Then where it has arisen, then it must be sustained. And when it is sustained, it must be quickly instanced in, put into practice through the 6 paramitas, and this is the order as well. 오 그래 제단다 나 나도 계산 준주 류 당부 가서 장주 쌤 맞게바 깨바체를 탑 류 당보다 니바다 누가 가다 당부 장주 쌤 배유 당부 가서 장주 쌤 아니 배유 간대지 그래 배유 장주 쌤 배유 되게 시 아니 니바가도 되게 배유다 대백에 쌤 장주 쌤이 따라하기 줄에 깨고 이유나 아니 답시 간대치 그래 했으니 아니 니바샤베 류디 시 애들네 루스 수박가서 쌤 수화다 쌤 되게 그거 샤산이 아니 단 쌤들랑 줄라 깨고와 깨야게 지도네 동바래봐 아니 동바 다도 자주 쌤이다 뭐 쌤도 주 쌤게 아니 동바라다 아니 동바라나 아니 라게 동바게 그게 쥐어받는다가 되바게 되는라 아니 라면다 냠매나 뭐 수투야 아니 오 리바티게 됐다 진주 루바지 시행이 요래서 Therefore, in the first chapter of the Way of the Bodhisattva, the descriptions of the advantages to the awakening mind of Bodhichitta for the purpose of developing the mind of awakening Bodhichitta where it hasn't yet arisen. One learns the advantages. The advantages are described. And when it is learned that one must develop the awakening mind of Bodhichitta, then one explores the means for achieving this. Thus, the practice of confession.
followed by the adoption of bodhicitta through vows formally, the engagement with bodhicitta first aspirationally, and then through actual engagement, the adoption of vows, followed by then how actually one's activities are informed by bodhicitta in practice. And the chapters of the way of the Bodhisattva proceed in this way. 예, 근데 이거다 장주고 쌤 대시에 때 마부 자원도 좀 왔다. 밖에 장주고 쌤 생긴 타를 못 상것다. 아니 밖에 현다지 그 대시 얘기 와도 근데 말에 당기 쌤도 수 잘네. 다 냠내 지내 로고레스. 그게 가서 때문 땅에 집에 있나? 그 때문 땡기래. 나 때문 딱이 있어. 그 땅에다 아니 다 밖에 때문 땡이다 때문 땅이 가요도 근데 말했어. 장주고 쌤 세리다. 간다르 수수기 셈디 아니 다 봐줘 자주기 셈디 수수도 수셈도 수 거기 찍고 카가 많이 봤어 찍도 디투 봐저 디디 그배다 간다 아주 배지날 배셔도 취나도 취샤고 나시스 취나 출루 샤바이나 권이 체토고 말어 되나시 셈디다 자주기 셈도 수수 셈니보디 아니 봐 니스메 봐 가가 찍봐 차고 되지 더 냠내 치고 열에서 나시 And when we meet with the many explanations of the advantages of bodhicitta, we shouldn't imagine that these describe something different from our own minds. It is not description of something that should be interpreted as different from each our own mind. We are not spectators. When we go out as spectators, we look upon something different from ourselves. But that is not the approach here. The mind of awakening bodhicitta would become one and the same as our own mind, as water poured into water. This is the illustration drawn from texts. As water poured into water allows for no dividing water from water, they are indivisible, so the mind of awakening becomes indivisibly united with one's own mind. 예, 제가 딱 한기 쌤들과 자주고 쌤이부터 아니 저 제고 여러 저 지고 이 많이 봐 찍스 차고 여러 다 뒤용해야 된다. 다 단단한 저기 쌤디 아니 다 거기 자주고 쌤 다들 시대에 자주고 쌤들다 수 찍도 줄세야 돼. 그 단단 자주고 쌤들 쌤 시도 차와지라 돼. 단단 먼저 쌤들 쌤 라고 차대고 제가 라고디 라고는 참으시네. 타마 차오고 공을 쳤네. 아니 참오게 쌤 참오게 참오대 뭐도 줄네 아니 그 자와 채소나 아니 거기 들스 자와 채네 아니 다 쌤도 배시 내가 채소나 아니 다 장주 쌤게 다 자와 채봐 오늘 저단 때 들에서 Where the awakening mind of bodhicitta would be one's own mind, when it must be integrated to become one's very mind, when it is made a single thing, bodhicitta and one's mind, when this is what would be done, we must recognize that the awakening mind of bodhicitta is exceptionally subtle. It is very subtle, whereas our ordinary conceptions are very coarse. So our conceptual thoughts would be refined, so they become subtler and subtler until they have become very subtle, our conscious awareness, and then they may be exercised, and their exercise is just this, the awakening of bodhicitta, and this is actually what is intended. 자주 쌤 명문이 대화 대동 예매세 대화다 동바세도 대화 친구세 다디 장주 쌤 원에디 명 들에서. This is
the awakening mind, Bodhichitta, actually, it is known as great bliss. It is bliss emptiness. That is Bodhichitta in actuality. 예, 다 근데 쌤 참목을 내가 제다 쌤 차박을 내가 내세야 되다. 다들 쌤 라보고도 줄대래. 다들 쌤 참목도 줄대야 세야겠다. 모두 봐도 줄 중에 되고 수시어서 룽지 룽 라바 주요인데 쌤데 라바 내게요. 룽 참목도 줄는데 아니 쌤데 참목도 줄여 버려. 다 룽이 젤레가 돈에 쌤이 자와. 지투야 이어봐대. 도구가 그래서 That which is exercised as subtlest state of conscious awareness is actually a subtle state of conscious awareness, whereas presently, manifestly the case for us, our conscious awareness is very coarse. Now, if we were to transform coarse states of conscious awareness into subtler states, that transformation occurs through employing the moving winds, for when the moving winds are active, such that conscious awareness is coarse, it is for the reason of the functioning of the underlying moving winds. To make the mind subtle, one exercises the underlying moving winds. 세상 땅안 주고 류라바 라바데 차르 타만 참으로서 팀이야 돼야 룽이 저에게 룽이 요게 더비안에 또 스트로고요 레소노스 When physical states become subtler and subtler, this reflects the subtle state of the underlying winds. 뭐야 상관한서 다 디니파 가게디 룽타라 깨지니 파트니 땅안한서 수수는 어디 미지기 아니 깨와 내가 치바서 걔네 시기 르마테야 깨지 섬로 뜻이 깨면은 룽토를 도고요 레소노스 We are here concerned with the range of coarse to subtle in moving winds because of the events in the life of a human being, birth, aging, sickness, and death, events as they are because of the underlying moving winds. 뭐야 다 당당하고 들어와 뭔지 시바라와 뭔지 시바네 치심 모두 주고 치심 모두 줘야 돼야 룽도 비네 치심을 모두 줘 채고를 해서 We are presently in the living state, and the living state will become the death state, and it does as a reflection of the state of underlying moving winds. 뭐야 다 치워 치사를 전에 깨달려야 돼 룽이 주에 온게 아니 깨달는 게 열어서 And again, from the death state, when birth is taken again, it is taken through the force of the underlying moving winds. 뭐야 세상다 게 내가네 치워라 말도 셈라고는 치워 참몽어도 줄 치sem모도 줄 치셈 디네 야야라고야 끼온도 계시네 셈라고도 게 그걸 셈 참문에 라고를 마팀 야야 폐 야야 팀지 뼈거리게 두고요 그래서 Emerging into the living state, one's states of conscious awareness grow coarser. Transitioning through into this death state, one's states of conscious awareness grow subtler again. And the cycle of coarse states becoming subtle and subtle states again becoming coarse is
a recurring cycle. 그거다 치와 우리 개념 실력도 다 치와 너무 다 뜻이 빼자 망자는 너무 치와시 치와네 발도네 아니 기시네 모두시 바스토르와 다 지난 치와네 발시도디 발시라 바도디 육룸 참아 육룸 되기 발도 루트 육셈 되기 발도 셈도 오 권익이 되지 지기 렌지지긴 얘네 제발 때는 발도 투바치기를 해서 지자니 육셈단 육롱디기 아니 디 바투기 셈기 육룸 되기 아 발도 루트 육셈 되기 발도 셈 투바치기로 와 from death state to intermediate state to birth state to living state in a cycle. And text will often describe first the transition into the death state and the transition from death state to intermediate state. That transformation from death state to intermediate state involves the primordial wind, which transforms into the intermediate state body, and involves the primordial mind, which is transformed into the intermediate state's mind. 발도기 육셈 되기 발도기 셈기 얘네 지금 그래서 육룸 되기 발도기 셈기 해지지기 지금 괜지 하고 지금 얘네 지나지 거기 발도기 루트인데 육룸 되기 얘네 지 육셈 되기 해지지기 괜지와 어디를 지는 발도도 그래서 지상이 육롱디에 렌시치기 자 육룸디 말해 디기 똑똑 봐 육룸디 류기 얘네세 육셈디 류기 렌지지기 류기 렌시치기 셈디 류기 렌지지기 롱디 얘네세 셈도 셈디 얘네세 롱디 렌지지기 자 지상데 아니 바르저기 아니 셈디기 아니 발도는 셈다 류니어와 왜 셈다 류니어와 셈디 주변도 얘네디 육셈디 지그래 얘네디 육셈제 걔디 렌지지기디 육룸디 다디 바치고들 바자 쪽이나 내 양이지 내 안에 바르저기 하겠지 선다 발도기 육셈 발도기 셈다 류니어와 류라 깬다 유니어와 셈들 육하래 육셈 깬가래 육룸 겐디 육롱 룸디지 뭐라 다디나 수지들 자다 류들라 발도기 류들라 발도기 류기 유디 가르지 룸디지 깬디 해지지 어디를 지내는 거니 겐디 육셈 발도기 류디 깬디 육셈이자 알아지 코르치 기억내로 코르치 기억내 아니 양결식 아니 저던데라 아니 바버지가 아니 간세다 단단 아니 다 this 아니 추소 양결식 아니 코네 직성다 아니 다 정말 류디 육셈 육룸이제 육셈다 육룸 그래 그래서 너무 예 제자다 니 육셈도 육룸이 주디체로 와 니가 아니 규래 니가 주체로 와 니가 아니 육롱당 육셈 니가 규래 류라는 그런 트루신스 다 제가 드린 말이야 다 발도기 류다 셈 니제 당고저 바지도 발도기 류다 셈 니제도 다 발도기 류디 유 가르치 그래 류디 육룸체 깬디 육셈체 다 발도기 셈디 유디 가르치 그래 육셈체 육셈 이제 깬디 육룸체
그냥 디레치도 봐도 눈도 봐도 있으면 눈도 봐. In the intermediate state, there's the body in the intermediate state and the mind in the intermediate state. Each has its primary cause and coordinating conditions. The primary cause for the body in the intermediate state is the primordial wind. The coordinating condition for the body in the intermediate state is the primordial mind. The primary cause of the mind of the intermediate state is the primordial mind. The coordinating condition for the mind of the intermediate state is the primordial wind. That that 집배를 바로 주비하게 집배를 자는 상인으로 다 그게 이 나 기른다 아니 롱테는 거들 레온데 다 어떻게 돼 아니 다 꾸트지게 줄라 이나시 빼자는 야 예버지고 여래서 This now illustrating the intermediate state will provide for us the basis for the exercises for realizing the Buddha bodies involved in the Mantrayana's generation stage, as well as involved in the dissolution state. 다 이거저 그런 거 진정어만나 시에 필름시도 다들 필름 다보시시도 사출로든 출매라든 멜로나든 난 필름 시에도 가가 다 단다 롱 필름 디가네 아니 맞아 상로단 공 냠내지고요 해서. And when last week characterizing the dissolution state, which involves the dissolution of the earth element into water, the water element into fire, and so forth. Involved in these dissolutions too is the moving winds. yes, 배당아서 사출로 팀스리 사고로 추차도 계제들이 말았어. 사추차게 요말 자두고 말와 사사를 추추를 우리 사도 추차 두고 말해 이나야 사출로 팀세야 되고 팀의 명디 배주 땅 거야 돼 진생 가르쳐 버려서나 싸게 뉴바치에게 룽티 반 쭉충시 냠도 그도 아니 추기 땡치니 룽디 때 숙체로 들어 말하더라 룽투 팀도 소화돼 근데 소화 셔기요 비체는 사출로 팀스 명당이요 그래서 When we describe earth element dissolving into the water element, this is not to say that the earth element becomes the water element. They are discrete. The earth element is an earth element, the water element, the water element. The earth element does not become the water element. We use the language of the earth element dissolving into the water element to describe the way in which the earth element as support for, as a support for consciousness, loses its forcefulness, loses its
efficacy and the feeling and sensation accompanying the water element becomes more salient, gains strength. 아, 간단히 코 싸게 딱 그게 룽 싸게 벤치 룽디 뉴버드 백 냥 그런 내가 침마도 버도 차 아니 거기 뉴버드 바 냠도도 아니 추기 뉴버드 디세 세르 동에도 나와라게 나와들의 철기요 한 차와 이제 또 수수 생배 나라야 그게 지 싸게 뉴버드도 출러봐 표도도시 된대기 손나지 우유에서 콜라스 일르버들 들리시 민다기 요래서는 The underlying moving wind of the earth element, the the integrity of the earth element. The support provided by the underlying winds through the earth element diminishes, and the underlying moving wind of the water element becomes more active, and the conscious states informed by the water element, such as sensation, become more evident. 뭐야 제가 이게 강하다 다들 태우는 되게 중화식이 태우는 말 자료인데 딱 하나로 보란 게때 중화식이 파게 뉴버를 많이 냠도도 아니 싸게 뉴버님도 출러 펴거도 나와 좀 출러 피고 뉴버님도 아니 매라 펴고 매게 누구 펴고 들리기 딱 버디 어 쌤이 좋아요 나게 리베기 차네 난 태우는 게 빼지 않은 송화레스 야디네 다 중화식 팀사베 제라 아니 롱 남셰다 팀생이 오르다 다 뒤에서 많이 다 팀이야겠다 파게 있으려다 군도 개주스 다 간다를 나한테 쌤 라과 잡아준다 쌤 참으로만 팀도도 아니 쌤 참목이 파게 나가지야로 군도 개주스 당가지 아니 뒤팀 나한테 도움을 받고 싶으면 팀은 소홀해서 Therefore, in the dissolution of the four elements, when the earth element dissolves into the water element, this is reflection of the diminishing force of the underlying moving winds of the earth element, which, as they diminish, fan the intensity, as it were, of the sensations accompanying the moving wind energies of the water element. And as the water elements, as the force of the water element diminishes, this fans the intensity of the experiences associated with the fire element, and so forth, as these are experiential, as these are
mental experiences involved, there is this characterization of dissolution of element into element. And then after this, the wind element dissolves into the consciousness, into into consciousness. This characterized through 80 conceptions. The 80 conceptions themselves the 80 conceptions themselves characterizing a range from coarse to subtler states of conscious awareness, categorized within the 3 appearance, increase, and near attainment. 나와다 체바다 니에토다 아니 베세스 이시가 동바시 민자 그래서 And thus in the Mantrayana, the states of conscious awareness, coarse to subtle, involved in the dissolution of wind into consciousness, involves characterization of 4 empties. Following the Guhya Samaja commentary, there are 4 empties. The first empty, the second empty, the third empty, and the fourth. And the first empty is appearance. The second, increase. The third, near attainment. And the fourth, clear light. Oh yeah, 나중에도 배제 강서 군도 제주스타면서 알고는 장가도 잡고도 장가도 뭐냐 군도 제주스도 장가 제주 탐바로 디 제주 탐바디 동바 당부숨라 동바 당부숨 천재 지도라 아니 군도 제주디 원시 먹고 요래서 And in the text, 80 conceptions are presented. The 80 conceptions themselves enumerated in order to characterize the first 3 empties, to indicate the characteristics of the first 3 empties. 뭐야 제주네다 동바 고들 동바 나와라 숨주 소숨 체발라 십주 니에도라 düğün 제주 탐바다 디 장가디다 사인들라 제만 다른다 두두 저도가 아니 들라 제마들라 군도 제주 장가디체 아니 군도 제주디가 동바 당고숨 산다는데 아니 뜻이야 이 엔트리데시 하셔서 Therefore, the first 33 of the 80 conceptions characterize the first empty appearance. The following 40 conceptions characterize increase, and the final 7 conceptions characterize
near attainment. And now next week, we will review the 80 conceptions and how they characterize the first 3 empties. 또 데리고도 가르스 이해가 치고 있으니까 쌤 참모다 라발라 쌤 라바 그 참모네 라발라 주 팀다다 아니 참모네 라발네 참모 주 팀바 참모네 바 라발라 바 요니 바는 대치다다 르바도 쌤다 제렉치다 르바비 대시지 개비요래 아니 나한테 아니 잘 제마들 나한테 도좀 쌤 참모는 팀이야 아니 저시디 가야지도라 다 군도 제주도 저시가고 요래서지. So for now, up to this point, what should you grasp? You should grasp that from subtle states of conscious awareness emerge coarser states of conscious awareness. And coarse states of conscious awareness dissolve into subtler states of conscious awareness, reflecting the range coarse to subtle in the underlying moving winds. And to characterize the appearance, increase, and near attainment, we have 80 conceptions, which we explore next week. Oh yeah, 그림, 좀 돈된 라면은 장주 그 쌤 스니디다 장주 그 쌤모네디 대화 친구들이 대화 친구들이 좀다 동바 시시하는 동바 탐험 외세 생들이 대화 친구 이시 생기다 외세들 대화 친구 이시 명다보다 어디기다 대화 친구 이시 되게 동반이 또도 아니 대동 예매에서다 나 남기 뜻이야겠다 남기 대동 예매기 남세야겠다 또 대화 친구 뒤 고랑게 쌤 고랑게 쌤 내로 또 봐이나 아니 다 대동 예매에서 대화도 동반이 찍봐 잡아 다 뜻이 나 남에게 냠내기 다 내가 저어디 어디 시야 지도다 뜻이 진주신주만 무시여 해서 If we were to summarize then what we've covered today, it is the awakening mind of Bodhichitta as it actually is, and as it actually is, it is great bliss. That great bliss is the 4th of the 4 empties, clear light. It is the wisdom of great bliss. In the secret mantrayana, when the nature of mind is fathomed, that is the fathoming of the inseparability of great bliss and emptiness. And here now in these brief explanations have characterized this. 이치도 다는 선임 부자 제만 아니다. 나와 숨기 다듯이 레온이 아니 맞아 다때에 공자고 해서 망고 차그래서 아니 거기다 쌤 참모게 아니 내가 제고로 와 이래서 쌤이 정달 제고로 와 정달 쳐야지더라 아니 맞아 데스 공자고 용거래서 아니 tradition precious and the joy in the past. Innan vad som lämnade det ny mak som bra. Jag mak som det där. And for this too, there are 3 appearances as well to be described. As we are concerned with exercising subtle states and training subtle states, this requires
meditation. And so next week we will meditate. Therefore, come prepared for that. Now, if there are any questions, we have Q&A. Yeah. Is it right to think of the primordial wind as the storehouse of karma, and then the primordial mind as the mind stream that goes from life to life? 다들 네 거와 착서 된 되기를 다 아니 육롱데 훈시 훈기시 훈시 아니 그 훈시 연바다 아니 육sem데 규랑 아니 개왕하면 치말라 브로킹기 규랑 아니 육셈 육동당 육셈 띠 저한테 철어나 미켜받은 소리 찍찍라 이뻐 저거 세상에다 시조들 저거 당기 열에서 뭐잖아. Those clever disputants in philosophical argumentation will move between just these two. 먼저 대인은 최진 주당다 저걸 대단해서 민자래서 다 광주 뒤에 저거 당대서 뭐 저거 당대주면 롱디 아니 거에 자와래서 그 진이 강을 내가 생각 거래도 거에 자와 거래서 저거 당기가 뒤로 이렇게 당선 선거. Only it will be put differently on the debate stage. Put this way, the moving wind is root cause of samsara, isn't it? 민처럼 롱디기 또비 아니 그 내가 강아 곧 내가 제중에 아니 내가 봐 주중에 내가 좀 가도니 강아 롱디 지기서 다 코라 게데 롱디 지기도 하잖아 롱디 거에 자와 이마 다 다시 빼나 봤다는 거래서 The way that the difficult proposition is laid out there is wind energizes all activities, instigates every action, production and cessation. Does it not? If so, it follows that it is very cause of samsara. 롱디 거에 자와 이나 아니 거에 자와 빼지나 단지 거에 자와 이나 그러나 군인이 가가로 뺐다 양배 친구 쉬어 잘해서 If it is so that the wind is root cause of samsara, then this contradicts the oft-repeated claim that self-grasping is root cause of samsara. And with that, you've fallen into a difficult position. 딱 빼지나 단지 거에 자와 이 시셔这些就是내가 지내 버를 롱디 차대요 아 디버로 될 저랑 삼을 땅 연구 권은 들어지만은 저와 계셔서 Everywhere indicated, self-grasping is cause of samsara. Yet, wind instigates all action. Now, reflecting again upon this, bring a reviewed, refined question next week. 이 저랑 들은 연구 투 마음 제만 주었던 데만 내잡이서 I haven't been able just now to respond to your question. Therefore, bring it again anew next week. 저 제만 되니 저랑 게 저의 차를 두고 나 렌제 저리지 해서 That way, you will bring an even more pointed question, and I'll have time to prepare. 야, 네 좋아시 봐요. Other questions? So my question is, according to Heart Sutra, maybe this question is not exactly what we cover tonight, but this is something in my mind I want to ask. Heart Sutra said, in that no feeling, no recognition, no harmony, no formation, no consciousness, everything are empty. So, but what does it mean when we talk about love for soul, psyche?
So the soul psyche is also empty. Western psychology also, no, Western philosophy also mentioned, say, there is each human being, there is no agent. So overall, I'm confused. Yeah, could you please explain that the different concept? 아니 두지메 넘버세바메 라서버든데 아니 송도아 다드네 아니 추탐시 동바 예나 아니 다 세리디야 아니 동버베 아니 심세리디야 동버베 가인스나 아니 눕초기 줍타 데라 세파포 메츠디야 아니 띵요레 세상 간 개발을 가려 요래 제발 네다디 동반이기 고차 사조지나 아니 다 뒤트시 시라 잡되고요 다 동반이기 전달 삼만 뭐땅 매버이나 아니 매스를 두자바 고양 신의 미주 제시 망부시 잡으려 해서 the response to such a question which comes naturally from a comprehension of the meaning of emptiness is a readily understandable response. But from the perspective of one who hasn't yet considered very much the meaning of emptiness, then an array of descriptions of what absence might be is involved. So there could well be, when there are two individuals who each say, I am not, that the intended meaning of the expression, I am not, is of two kinds, that the two individuals each have a different meaning in mind when they say, I am not. 안다치랑 저대다도 아니 바게 주다니 누쇼고 주다다니 저 매라니 지당 단다 셔럽님분나 매라다 매니가로 매라바 지발라바라와스 이나양 매라베 주지 데스 카바이 지선 되기도 So regarding your question that the Western philosophical tradition describes an absence of the agent and there being two, absence according to the Heart Sutra, or non-existence according to the Heart Sutra. Here we have what resembles two individuals who perhaps seem to say the very same thing, but have very different reasons. Now it is my responsibility to characterize the claim in the Prajnaparamita Hridaya of no self, no consciousness, etc.
어이, 딱히 가르쳐 왔으나 민기 딱봐 많이 봐. 최지 뭐네 반에서 단단하라도 쌤 락박이 최 통주기 미바 통대야기 최디 당따주디 난신 최디 여러 회에서는 띠어 말해서 내게 그래서 And there, in the Prajna Paramita Hridaya, that which does not exist is a state of phenomena identical with the appearance of that very phenomena apart from what is merely nominal. 어이, 따다가 세워지 라이나 대두 뇽아보게 나 대두 뇽아보데 나라와 뇽아보게 나디 로라바게 통주다 따주 난신 여러 회에서는 요 말에 직제로와 그 뱀 매버려서나 말에 저 용어보가 열에 어디 디퍼로 되다 싫어진 거 거들 내고 해서 To put it succinctly, there is an experiencer of pain and pleasure, the self that experiences pain and pleasure. As pain and pleasure is experienced, the coarse perspective of the experience, is there any such thing as is reflected in that coarse perception of experience? There is no such thing. 어이 But though there isn't, does nothing at all, is there nothing whatsoever? No, it isn't that there is nothing whatsoever. And here, in the midst of this, is the intended meaning of the Heart Sutra. 어이 다지 먼저 가는 거 셰데 셰바 참고 라파를 좋아하다 그다 그래서 셰바 라파티 능수당 최 가리 당기 요에 나야 능수되다 최되게 내 주인이 버리고 동바 개발 요바지 집어지 셰바 참고들라 나와디 당니 주인이부터 가가 매봐 오다 대제기 요바 인도 다 만족이 다들 디번에다 대시 동반이기 대시 자고야 전다 디 셰바 참고 최 통주디 나시 통우여바 디 통나 최되게 능주의 내주 니메바 직 통투거래 모네래 다 셰바라고 되게 내주다 능수이니보디 가가자 이바로 가가자 동반이 어디데 이디 다 맞아 단다 동반이기 대시 자고야 조직 어다 거기 유기 내주 유고랑 라신디 모네디 녀야 단다다 동반이다 공 동반이 시 동반이 니 삼치고다 준제가 더 여래서 So then, the presentation of this material, characterizing states of conscious awareness, ranging from coarse to subtle. For coarse states of conscious awareness, objects as they appear and as they are in their nature are divergent. That is, they appear very differently to coarse states of conscious awareness than how they are in their nature. For the subtle state of conscious awareness in its perception, there is no divergence between the appearance and the nature of the object. For this reason, then, these explanations of emptiness
so that subtle perception may perceive the nature of objects in a way in which appearance does not diverge from the nature of the objects. Therefore, the Prajnaparamita Hridaya, which provides a meaning that we reflect upon and study, 하는 도도 그도 없나? 또 처럼 이 보고 매라지 전남도 매. 전남도 매. 군소도 예. 단위도 예. 어서 다 전남도 매 세비. 전남도 매단 가서 쳐도 세나. 예, 매인다 전남도 매봐. 또 민기 딱 온거 여봐인자 단위도 여봐. 다 되지 거는 민 대시 저기 열어서 or in short, Prajnaparamita Hridaya, the Heart Sutra, non-existence describes how there is no ultimate existence, yet there is the conventionally existent. When there is no ultimate existence, it is to say that when one engages in an analysis, there's nothing that is discoverable. Yet there are named phenomena. Therefore, there is conventional existence. 일단은 저도 매세디 단다 디나는 매라고 유메디게 세우 신기 매소지. Whether in Western philosophy, then absence or non-existence can be glossed and interpreted this way, I don't know. 야, 아니야, 대샤. 아니 저 매는 아주 많은 데서. Then we can conclude there, and if there are no questions, we'll recite a closing prayer. 야. 뭐야? 베네레도 벨레 조니에 가다라 양바 가시 상바네 로메 마리 제돈 조와 이 남베 겨웨 왕고가 규지 데마 수베 세라 군도 양 장베 양기 세웨 제소네 Tembe lemba kuzan lamji cho dine rupe gena nyeje sho rangi jijin tobe langi ne shura tsewe jangwe dage gowe yiji munga seje ne gyawe temba yuri tsengyuji temba rinje choji ma jamba 자자 냠바라 규베 조데네 인제 쳔버 이라 교바 이 벤데 대제 세월 제보쇼 세제 겨웨 메주 텔레레 레조 장주 랑게 레베냐 다들 남게 일라 베드제 겨웨 제보 린도 존조지 Lanzan rube tunjen ruje je gege sije medam mebe Sera kundu gyawe ngaba ye Nanda landa rewa ma gyuje Kanze tibo jola juju je Sujen rubla jumba de ye Ude nange tandun raje je From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance.
Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminated adversity to make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Chere se wan tenzin jazo ye, shabe si de bardo ten gyur che, jambe bawo je dar kemba dan, kundo sambo de yang de shen de, peda kunje jesu dalo je, gyawa de da tamje rado mo, tuzun shebe gyawa tamje ge, Ngowa gangla jodo ngabade, dagi gewe tawa diku kyang, sambo chuje rado ngowaregi, janjo senjo rinpo che, maje bana ge girji, Yewa nyamba meba yang, gone gonde bewa sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of happiness and goodness. All powerful Shinriti Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow the perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, like the victorious Jaska of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhichitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all. 나도 먼저 가려다 참주스 디셈버 제도나 아니 먼저 미치티 나라 딕박 레트 사이고 말 표현치 뭐여 참주스 디셈버 제 다시 공도 쉐바 나시 냠낸 제도가 저걸 해서 And if you all were to, in your mental intention, direct your intentions with the awakening mind of Bodhichitta, and if all of your physical and verbal actions too were directed by the awakening mind of Bodhichitta, then you would accumulate no non-virtues and no cause for pain, and you would develop the capacity to direct all activities by the awakening mind. Do just that. 이바디랑 좋다 건다 자지 이만 뭐 얘기를 건다다 임바로 마 니도 좀 봐는 가서 나 내줘이는 예외 내줘도 나랑서 셈디 니도 셈 칠로 공부도 갈래 주 되고와 미좀 암조도 고마 나고 고마도 좀 나도 셈 잡아도 바까서 셈 테스트 참고 21로 먼저 줄여라 어디도 좀 수주 뱀버스탄 아니 셈도 이루도 직성으로 또 나야 근데 갈래 정들체 고추서 되는 쪽으로 와
세상 어디서 지토나 야고 열었어. 얘도 좀 배추는 삼무 주는 맞아. 냠산이 근데 맞아요. 얘도 좀 봐. 니디 봐. 고간다 수수고 냠내나 봐. 키야 답시 제투야. 냠내 망고 치야 여러 어디서 이 망고 얘기 요인도 어서 직지 니지는 겁니. 아니 빼마서 냠내 제야 그거 망고 차서 해서. As there is every morning and every evening as you are sleeping, then you would integrate all of the many practices that may be used at this time as you rest to go to sleep. You may establish an intention that will project your mental body into the state of sleep. For as you go to sleep, your externally oriented sense faculties gradually become inactive and withdraw inwardly. And if you establish your intention, then your mental body may engage during sleep state in many activities. And if you were to establish the intention as you go to sleep to do just that, rather than go to sleep mindlessly, then there are a whole host of activities for that time, according to the many practices of the Mandrayana, practice for the sleep state. 어이 많이 그래도 이 남자를 죽을 남자 죽을. 어이 이 남당도 누굴 남자. 이 세운도 죽을 남자. 무슨 두야 그걸 땅 그래서. The three Buddha bodies may be brought into the path during the events around sleep, for when you fall to sleep, into deep sleep, this may be transformed into the Dharmakaya, and the dreaming state transformed into Sambhogakaya, and the waking state into Supreme Nirmanakaya. 뭐야? 바자샤오 그러지나 바르르지도 바 레르 바자르 샤기로 와. 아니 바자되기 랑 정말 누바치 부차. 배 친구 여러 손. And bit by bit, repeatedly practicing, so you become familiar with the practices and eventually gain considerable familiarity with those practices, establishing a dormant familiarity with them. 니데 냠내라키 아니 니 세교대 냠내 칼라서 교대 냠내 고바제 교대 냠내 깨제시 교대 냠내 키잖아. 아니 미지 야고 달린 미지디 털라 바다 야고차 달린 미지디 야고차는 세치마디 그러면 야고차야 유차상 상사래서 If when you go to sleep, going to sleep, you draw the practice into sleep, and if when rising again, you draw practice into rising, and with eating into eating, and with motion, all motions into your every motion, then all of your activities are contributing to an entire life becoming meaningful. And when the entire life has become meaningful, then subsequent lives become meaningful too. 근데 제외는 달린 멜로디 림바티 그렇게 열어서 나시 멜로디 림바라고 말해서 It is to re-inherit the precious human rebirth. It won't happen otherwise. Yeah. And good night. Night.